serving as the principal interpreter for then U.S. President Richard Nixon's ice-breaking trip to China in 1972. Chas Freeman, a former U.S. diplomat who contributed to the 3 China-U.S. joint communiques, recently chastised the DPP authorities for provoking tension across the Taiwan Strait. Did not have to welcome Mrs. Pelosi. She could have exercised sound judgment and urged her not to come. But basically, because Tsai Ing-wen did not object formally to the visit, she enabled Mrs. Pelosi to put everybody in a difficult position. And if it behaves irresponsibly, it will pay the price, but so will the rest of us. Having worked personally on the normalization of China-U.S. relations as a professional diplomat, Freeman opposes U.S. interference in the Taiwan question. He also urged the DPP authorities and the U.S. politicians to act responsibly and in accordance with the joint communiques, a quintessential guardrail in China-U.S. relations. They have not read the 3 communiques. They have not read the Taiwan Relations Act. They know nothing about the constraints that the United States and China worked out to make the Taiwan question not urgent, something that could be worked out among Chinese over time. I am very concerned about the dangers that departure from the agreements we made 50 years ago constitute. I think most Americans who know nothing of the history of Taiwan and don't understand that we are breaking our word and don't understand the symbolism of this in terms of Chinese history. But I can say, having many friends in Taiwan, that many of them do not appreciate being used as a soapbox from which American politicians can shake their fists at Chinese across the strait. This is exploiting them for domestic American political purposes. It is not helpful to them. Still, that's helpful to U.S.-China relations.这周有2次，明天我们还有900台车也从这里发往澳大利亚。新能源增速还是比较大的。从2022年的话，其实新能源的占比应该是在16%左右，在2023年的话，可能要提升到将近25%。今年我们的户用储能产量逐渐达到了预期，产量相比于去年同期的话，也是增长了超过60%。我们国家也是利用好传统的制造业的产业链环节比较紧密、配套比较完整的这样的一个优势，快速的在这个新3样的产业上面取得了非常好的这个优势。今年1季度，上海市电动载人汽车出口额同比增长超过1倍，出口锂离子电池增长了200%多，太阳能电池也增长了57%。
温暖支持过志伟的朋友，真的很感谢你们，真的很感谢，谢谢。何志伟立委连任路段，深深一鞠躬，感谢支持者。民进党周四公布了北市第2选区立委初选民调，资深台北市议员王世坚民调成绩41%，何志伟则是39%，小输2个百分点，无缘连任士林大同区立委。而接下来会不会帮王世坚辅选？何志伟说：“我要跟大家报告只要是民进党提名的候选人，何志伟一定全力以赴。”何志伟都会全力以赴的帮忙，大我远远胜过小我，大我远远胜过小我。好，那我们就先这样走。内心失落藏不住，何志伟受访结束，眼眶泛泪离场。对手王世坚则是在脸书贴出竞选车上拜票照片，发文写下：“这次不是我一个人赢，代表基层大多数的声音赢，有信心明年会赢得立委选举。谢谢我的对手何志伟委员。”初选过后，民进党的传统与文化就是团结。那我相信，胜出的候选人都会得到祝福，也得到大家充分的协助。也是党内大选提名策略小组成员的郑文灿认为，民进党经过党内民主程序，最后结果一定会得到大家支持。不过何志伟先前向王世坚提告加重诽谤，被问及会不会撤告，他只说之后会再和大家报告。监委大战落幕，何志伟也发文感谢与祝福，强调会一起加油。新唐人亚太电视林玉堂、曾新敏台湾台北报道。4月19号，德国外长贝尔伯克在德国联邦议院发表讲话，称他此前的中国行很多方面令他震惊。China stärker nach außen, offensiver, man kann auch sagen aggressiver auftritt, sondern vor allen Dingen nach innen repressiver. Falls Sie dazu Fragen haben, wir können viel dazu berichten. Es war wirklich zum Teil mehr als schockierend. 贝尔伯克指出，德中关系有3个面向：伙伴、竞争者和系统性对手。不幸的是，系统性对手所占的比重正在不断增加。贝尔伯克进一步表明，德国虽然不会与中共脱钩，但会尽量降低对中共的经济依赖。Überall dort, wo es geht, wollen wir zusammenarbeiten. Aber wir wollen Fehler nicht noch einmal wiederholen. Wir wollen nicht so naiv sein, dass wir glauben, durch Handel. 贝尔伯克上周访华，与中共外长秦刚会晤时，曾明确警告，如果中共单方面武力改变台海现状，对欧洲是不可接受的。如今贝尔伯克访华归来，依然不改对中共的强硬立场。我觉得这个是一个很好的一个迹象，就让全世界呢认清了中共这种霸道无理蛮横的这个嘴脸。此前，法国总统马克龙有关台海问题的一番争议性言论，引起欧洲国家官员的强烈反弹。反击马克龙的言论不代表欧洲立场。贝尔伯克随后的访华行程更被赋予了洗刷马克龙负面言论的意义。欧盟里边最重要的当然就是法国和德国了。德国显然呢更加强硬一点，也应该是代表了大部分欧洲国家的立场。我想法国这种软化的态度应该是其中比较小的一个。这关键这个苗头一出来呢，马上就招致了整个欧洲的整体的那些强烈的反弹。新唐人电视台记者林一采访报道。成功对俄罗斯进行国事访问。这次友谊之旅、合作之旅、和平。4月16日至19日，国务委员兼国防部长李尚福应邀访问俄罗斯，与俄国家和军队领导人举行真挚友好的会见会谈，达成了诸多共识，取得了丰硕成果。此访深刻体现了元首外交的战略引领、两国互信的传承深化、两军合作的独立自主，彰显了新时代的中国军队为了和平走向世界的胸怀和担当。一是落实元首重要共识，深化务实合作，两国方丈进行了坦诚、深入、富有成效的交流，对未来一个时期中俄两军交流合作进行规划，一致同意全面落实两国元首重要共识，持续密切高层沟通，完善两军交往机制，拓展战区、军种、院校间合作，为中俄新时代全面战略协作伙伴关系充实新内涵。二是加强两军战略沟通，增进军事互信，
双方就国际和地区安全形势等深入交换了意见，重申在涉及彼此核心利益问题上继续相互支持，共同抵御外部势力干涉内政图谋。俄方表示，反对任何形式的台独，坚定支持中方维护本国主权和领土完整。3是践行全球安全倡议，维护世界和平。中方向俄方介绍了中共20大精神和全国两会情况，以及构建人类命运共同体、全球安全倡议等重大理念，愿同俄方进一步巩固和加强战略协作，践行真正的多边主义，反对单边主义和霸权主义，坚定捍卫国际公平正义。